Om Shanti. It's lovely if we can just all come a little bit closer. Is that okay? If you feel comfortable, please come up a little bit closer. Dr. Pratap is here now and he'll come on the stage in a couple of minutes. But you're welcome to take the closest seats. Thank you.
To live without fear in a world that's secure. Some say it's a fool's dream, but I'm not so sure. I see all your faces on my TV, driven and hungry with eyes full of tears, mourning your children, fathers and friends, caught in a war that just never ends. How long will it be till your life is mine, and all I believed in has turned into lies? With all that I am and all that I have, I send you this token, this love from my heart. Oh, I've seen a place much more than a dream, a place of such beauty it hurts just to see, a place of no pain, no crying, no war, where peace is the treasure that has been restored. Om Shanti. Very lovely good morning. Today is a very, very special day. ஒரு விசேஷமான நாள். Actually, Brahman life is a very special, but today is one feather. பிராமணர்கள் விசேஷ நாள் என்றால் விரும்புவார்கள். இன்றைக்கு நமக்கு 2 விசேஷம். நிறைய இடத்துலேருந்து வந்திருக்கோம். நிறைய பெருநாட்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. இன்றைக்கு so many specialities will be happen now in 1 hour. ஒரு மணி நேரத்தில் நிறைய விசேஷங்கள் நடைபெறவிருக்கின்றது. It's a Punjab festival. இன்னைக்கு பஞ்சாப் நாட்டில் உள்ள விசேஷ நாள். Punjabi, Sindhi or சிந்திக்காரங்களாக இருந்தாலும் ஆத்மா ஒன்றுதான். Very happy
to take an interview of my brother, நம்ம who வந்து is இன்னைக்கு Baba's very special child. பாபாவுடைய விசேஷமான கருவியாக from இருக்கும். Punjab. பஞ்சாப் நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காரு. ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க. The festival of Lori, it's absolutely related with today's topic, it's compassion. இன்னைக்கு உள்ள தலைப்பின் அடிப்படையில் ஒரு விசேஷமான வகுப்பு கொடுக்க போகிறாரு பிரதரு. The Lokik people, வெளியில் உள்ளவங்க sadness, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப துன்பத்திலேயே எரிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. துன்பம், துயரம், வேதனை. நம்மளுடையது ஆன்மீகமானது. இன்றைக்கு நம்ம ஒரு அழகான ஏஞ்சல், எல்லாருக்கும் தெரியும், டாக்டர் பிரதாப். பேசுபவர்கள் வந்து டாக்டர் சுஜாதா. பிரதாப் அப்படின்ற ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. பிரதாப் அப்படின்னாலே அந்த பேரே உயர்ந்த நிலை. பாபா அவரும் பாபா எப்படி சிவராத்திரி பெருநாளப்ப 1961 11 வயசுல வந்தாரா. என்ன ஒரு ஆசீர்வாதம் சிவராத்திரி அன்னைக்கு. அவருக்கே தெரியாது அவர் மவுண்ட் ஆபுல வந்து இருப்பாருன்ட்டு. அவரு பாபா யக்யாவை பார்த்துக்கிறாரு. டாக்டர் பிரதாப் வந்து குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலோட தலைவராக இருக்கிறாரு. அபு ரோட்லேருந்து வேறு வேறு நாட்டில் இருந்த ராஜஸ்தான் பகுதி, பாம்பே மற்ற பல இடங்களுக்கு அவர் தலைவராகவும் இருக்கின்றார். சாந்திவனில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அவர் அங்கேயும் அவர் பொறுப்பாளராக இருக்கிறாரு. ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இன்னும் கட்ட போகிறாங்க, இன்னும் பெருசாக கட்ட போகிறாங்களா. எல்லா பொறுப்பும் சகோதரர் தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார். அவர் வந்து டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்பாக அவர் வந்து அவர் நல்ல ஒரு தலைப்பு நமக்கு கொடுத்து கம்பேஷன். ஆன்மீக குடும்பம் இல்லாமல் பேஷன் வெளியில் உள்ளவங்களுக்கும் அவர் வைத்தியம் பார்க்குறாரு. எந்த ஒரு உதவியாக இருந்தாலும் அவர் நமக்கு 100% உதவியாக இருக்கிறாரு, உதவிகரமாக இருப்பார். நான் அவர் நான் எப்படி எல்லா நேரத்திலுமே அவர் வந்து ஒரு வலதுகரமாக இருக்கிறார். பாபாவுடைய ஒரு முக்கியமான விசேஷமான ஒரு கருவியாக இருக்கிறார். நானே நினைப்பேன் அவர் யூனிவர்ஸில் உலகம் முழுதும் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு தந்தையாக இருக்கிறார். சரி, இப்போது கேள்விக்கு வருவோம். நீங்கள் இல்லாமல் நான் எப்படி இங்கே உட்காந்துருக்க முடியும் பிரதர் கேட்குறாரு. I think January is very appropriate month for compassion. நான் இந்த ஜனவரி மாதம் வந்திருக்கிறேன். And if you look at Brahma Baba, பாபா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1ஆம் தேதி அதை எப்போ அவர் சிவ பாபா அவர் தேர்ந்தெடுத்தாரோ ஒரு கருவியாக, எப்படி ஒரு சகஜமாக ஒரு பாபா இருந்தாரோ. sometimes
Baba tells us in Murli, முரளி சொல்லுவார், sometimes he's so compassionate and he எல்லாமே அடைந்த ஒரு நிலையில் இருக்கிறார் பிரம்பாபா. that we don't change. He says why the மாறாமல் இருக்கிற கடைசி மூச்சு வரைக்கும் பிரம்பாபா ஒரே நிலையில் இருந்தார். we are responsible people. அப்போ அதே நேரத்தில் பிரம்பாபாவுக்கு என்ன ஒரு நினைவு இருந்துச்சுன்னா, நான் ஒரு கடவுளுடைய கருவி, ஒரு பொறுப்பாளர். So much humanity. நிறைய நமக்கு பொறுப்புகள் இருக்கின்றது. We are the trunk, Baba is the seed and we are the பாபா சிவபாபா விதையாக இருக்கிறாரு, நம்மளாம் responsible for the whole விதையில் இருந்து பிறந்த குழந்தைகள். sustenance from us. நம்ம மூத்தவர்களிடம் இருந்து One thing is that we need to be compassionate towards our own self. அவங்கிட்ட நம்ம பராமரிப்பை பெற்றுக்கொண்டு வளர்ந்து வருகின்றோம். We are transparent. If we நம்ம எப்பயுமே ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் டிரான்ஸ்பரண்டாக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். பாபாவுடைய ஸ்ரீமத்தை பின்பற்ற வேண்டும். our own selves, நான் என்னை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Baba has given us so much. பாபா நமக்கு நிறைய கொடுத்திருக்கிறாரு. Someone has infinite property. What would he do? He has to share with others. நம்மளுக்கு நிறைய சொத்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம யாருக்கிட்டையாவது பகிர்ந்து கொள்ளுவோம். Of knowledge, the treasure of இந்த ஆன்மீக பாதையில் நமக்கு பாபா இருக்கிறாரு, ஞானம் இருக்குது, நம்ம பகிர்ந்து கொள்கின்றோம். 16 கலைகள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கின்றோம், தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறோம். நம்ம இதெல்லாம் மற்ற ஆத்மாக்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். divine quality. எல்லாமே They don't need compassion here. கம்பேஷன் எல்லாமே நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு வெளியில் உள்ளவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. For Brahmins, ஆனால் பிராமண குழந்தைகளுக்கு இது மிக மிக முக்கியம். when I was looking at compassion, what does நான் எங்கு பார்த்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் திருப்தி அடைய வேண்டும். whole tree? பாபா Thing is our connection. This என்னோட தொடர்பு, இன்னொன்று என்னுடைய know that we have தகுதிகள் so much. We have என்ன பாபா கொடுத்துருக்காரு, அதை நான் எப்படி பயன்படுத்துகின்றேன், responsibility. என்னோட பொறுப்பு என்ன. The responsibility which has been bestowed upon us to share. பாபா என்ன எனக்கு அருள்பவராக கொடுத்திருக்கின்றாரோ அதை நான் பயன்படுத்துகின்றேனா. That's our calling up பக்தர்கள் என்னை அழைத்த வண்ணம் இருக்கின்றார்கள், compassion. நான் அவர்களையும் திருப்திப்படுத்துகின்றேனா இந்த ஞானத்தின் வழி. Because, we need to look at our own, நாம் நம்முடைய like even Baba sometimes சுபாவத்தை tells us in Murli, எப்பயுமே பார்த்து கொள்ள வேண்டும். to others, not being எப்பொழுதும் எல்லோரிடமும் இனிமையாக இருக்க வேண்டும். valuing others, contributing மற்றவங்களை மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். in our own self. என்னையும் நான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Kind of doubts which we have. ஏதாவது எனக்கு கேள்வி இருந்தாலும் அதை நான் நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். This, ஏன் மற்றவர்கள் என்னை இப்படி சொல்கின்றார்கள் என்று யோசிக்க வேண்டும். unique role in this world. என்னுடைய பாகம் நாடகத்தில் எப்படி இருக்கின்றது, அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையும் சில சமயம் நமக்கு இருக்கின்றது. There's a book which was given on many years back. ஒரு புஸ்தகம் எழுதப்பட்டு இருக்கின்றது. That was 10 steps of Brahma Baba. 10 வழிமுறைகள் பிரம்ம பாபாவை பின்பற்றுவது. ஒன்றாவது, Being kind of having that kind of feeling for everyone, that எல்லாரும் விரும்புகிற மாதிரி உள்ள குணம் இருக்கணும். sense of belonging to the whole world. நான் இந்த உலகத்திற்கு உரிமை உள்ளவர். Care of our own doubts, our என்னுடைய கேள்விகளுக்கு நான் முதலில் பதிலளிக்க வேண்டும். fears, பயம் இருக்கக்கூடாது. and once we are free from that, உண்மையிலே நான் பயத்தில் இருந்து விடுபட்டு விட்டேன் என்றால் that we have to give people the experience. நாம் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். பாபாவின் அறிமுகத்தை கொடுத்து This is our doubts, என்னுடைய சந்தேகங்கள், என்னுடைய பலவீனங்களை நான் அகற்ற வேண்டும். sharing experience, அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்வதால் unique, நான் என்னுடைய உருவத்தை அதில் தெளிவுபடுத்த முடியும். make others
have that experience of closeness to God. மற்றவங்களுடைய அனுபவங்களுக்கும் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். When I was a small child, we used to listen that after the Murli was over, முரளி முடிந்தவுடனே follow Baba to his room. குழந்தைகள் பாபா சொல்வதை பின்பற்றுவார்கள். And those days, in the last paragraph of the Murli, it was chamber. In chamber means Baba would sit there in his room, and then the children எப்பொழுதுமே முரளியில் Baba would பாபா முரளி முடிஞ்சோன்னா அவர் ரூமில் உட்காந்துடுவாரா. there also. So பிள்ளைகள் எழுதுவார்களாம், நான் தந்தையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று. he was churning what he was receiving. குழந்தைகளே, நீங்கள் என்ன கடையிறீங்களோ எல்லாமே சிவ பாபாவை ஒட்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்க வேண்டும். That the responsibility which has been bestowed upon us, the one who have been recognized by, chosen by God, and நம்ம எல்லாரும் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள். been chosen by God, and we have to look after the whole universe. நான் இந்த முழு யஜ்ஞவையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Should have complained. யாருமே புகார் கொண்டு போகக்கூடாது. Passion means connecting and then caring about others. That is the two words. மற்றவர்கள் மீது எனக்கு அக்கறை இருக்க வேண்டும், கவனம் இருக்க வேண்டும். And we have to care about the whole world. உலகத்தை பற்றி கவனமும் எனக்கு இருக்க வேண்டும், அக்கறையும் இருக்க வேண்டும். We're saying because this is a very special month of Vyat. இது ஒரு விசேஷமான மாதம், ஜனவரி 18. Thought of that, like people they go for detox, right, for a body. And do you மக்கள் think this Avyat Mass, especially, it's like a detox for the mind, and it's specially we are receiving extra blessings from Baba, right? நம்ம பாபாவுடைய Extra blessings, and they பாபாவை வெளிப்படுத்துவதற்காக கருவிகளாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். infinite property, infinite value, which is compassion. எதெல்லாம் நமக்கு இருக்குதோ சொத்து, It's not only my question, but when the blessings are there, like flowing, so how I can receive? Which way is that? What is the root of that? I wanted to take the full benefit of this Avyat Mass. இந்த அவ்வியத் மாதத்தில் நான் முழு பாகியத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் என்ன முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்குறாங்க. I would say, January is one special month when ஜனவரி மாதம் ஒரு விசேஷ மாதம். progressed and what needs to be done in this month. இந்த மாதத்தில் என்ன செய்யணும்? We do effort, but January is one month which reminds us of Brahma Baba's perfection. ஜனவரி மாதம் பிரம்ம பாபாவை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றது. To that Avyakt stage, so it's a kind of inspiration to us. And I know from my early days that this was the month when we would be more quiet. நம்ம இந்த மாதத்தில் ரொம்ப அமைதியை கண்டுபிடிக்கணும். And we would try to take off from our Lokik work also. லோகித் உலகத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு இருக்க வேண்டும். It is a day which Baba says it is to pay attention to your own self, நம்ம இந்த மாதத்தில் ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டும். to our own effort, our own progress, என்னுடைய முயற்சி do our best for the whole humanity. And I know these, even in Madhuban, மதுபானி நம்ம பார்க்குறோம். everyone has some kind of bhatti. So it's a kind time to reflect. It is a time to be the lighthouse. It is a time to be a bestower like Brahma Baba. That's why பிரம்ம அருள்பவராக இருந்தார். keep receiving from Baba. அவர் பாபா கிட்ட இருந்து பெற்று குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருந்தார். Others the same treasures. அதே பொக்கிஷத்தை பாபா என்ன பிரம்பாபாவுக்கு கொடுத்தாரோ பிரம்பாபா குழந்தைகளாகிய நமக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார். That it is our stage, it is our sthiti. இது என்னுடைய ஸ்திதி, என்னுடைய உயர்ந்த நிலையை காட்டுகின்றது. More we are paying attention நான் எந்த அளவுக்கு என்னை பற்றி to our Amrit Vela. என்னை பற்றி நான் கவனம் செலுத்துகின்றேனோ, அமர்ந்த வேளையில் எனக்கு நான் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றேனோ, Outside, you get
busy with your profession, வெளி உலகில் busy நாம் with ரொம்ப family, but they are not even கவனமாக that it is an இருப்போம். opportunity to make special effort during this நான் month. நிறைய அதிக Like முயற்சிகள் recent செய்ய வேண்டும். talks, I know this is a very popular term these days, but Baba always cautions us that we should பாபா be open to everything, but not open to negativity. And பாபா Baba is எப்போதுமே emphasizing சொல்லுவாரா, நம்ம ஒரு திறந்த like வீடாக இருக்க வேண்டும், எப்போதுமே நல்ல குணங்கள், நல்ல சம்ஸ்காரங்கள், நல்ல வார்த்தைகள், இப்படி எல்லாமே நான் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்கு மாறாக நான் வீணானவற்றையோ அல்லது என் செயல்கள் வீணானவையாக இருக்கக்கூடாது. that the rust which has come upon the soul, it will get நான் எந்த அளவுக்கு பாபாவை நினைக்கின்றனோ அந்த அளவுக்கு என்னுடைய பாவக்கரைகள் குறைக்கப்படும். That's what we need to do in the January month. அதுதான் இந்த ஜனவரி மாதம் நினைவு மாதமாக இருக்கின்றது. Actually, the compassionate, be a compassionate or compassion, do you think it's a long process? Well, I think, as I said, compassion should be natural with everyone, not even Brahmins, even for others also. Like, once I remember there was a journalist here, and she shared her experience. She used to go for a walk and you'll find ஒரு சிஸ்டர் அவங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறாங்களா, அவங்க நடந்து செல்லக்கூடிய வழி ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதா. And she says this happened so many days and she would think negative about that person. நான் ஒரு நபரை அடிக்கடி சந்திக்க நேரிடும், ஆனால் அந்த ஆத்மாவிடமிருந்து எந்த ஒரு வீணான எண்ணமும் எனக்கு ஏற்படவில்லை. ஒரு நாள் அந்த ஆத்மா, நீங்கள் பெரிய காரியங்கள்லாம் செய்து உங்களை திருப்திப்படுத்திக்க வேண்டும் என்றால் அர்த்தம் கிடையாது. எப்படி நாம் அந்த ஆத்மாவிடம் நடந்து கொள்கின்றோம், அதாவது சிரித்த முகம், சிரித்த பாவனை, சிரித்த சமஸ்காரம், இப்படியெல்லாம் நான் இருந்தால் அதுவே எனக்கு திருப்தி, மக்களுக்கு திருப்தி, பாபாவுக்கு திருப்தி அளிக்கும். என்ன என்னுடைய உணர்வு, நான் ஒரு ஆத்மாவை கடந்து செல்லும் பொழுது என்ன என்னுடைய உணர்வு, அதுதான் என்னை கடந்து செல்லும் ஆத்மாவிடமும் நான் எதிர்பார்க்க முடியும். So most of the time the patients had this complaint that no one listens to us. சீக்காளிகள் என்ன சொல்கிறாங்களோ, நான் என்ன சொல்கிறேனோ மக்கள் மக்கள் அதை கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க நம்ம ஒரு டூரிஸ்டாக வந்திருக்கீங்க சொல்கிறாரு, அதெல்லாம் முதல்ல உங்களுடைய கவனத்தில் நீங்கள் கொண்டுட்டு வரணும். டூரிஸ்ட்னாக்கா நம்ம இங்கே நிரந்தரமாக இருக்க போவதில்லை. உங்கள் உடலுக்கு எந்த மாதிரி பயிற்சிகளை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். நான் எப்பொழுதும் மற்றவர்களிடம் ஆலோசனை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போனோமா ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். சில நேரம் நம்ம என்ன மருந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மற்ற நேரங்களில் ஆத்மாவிடம் கலந்து உரையாடுங்கள். They would stand and say a prayer, ask God to give him blessings. கடவுள்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமா, இது கிடைக்குமா, அது கிடைக்குமான்னு வெளியுள்ள மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க. Like we are available and as you said to listen someone. நம்ம எல்லாம் எப்பயுமே தயார் நிலையில் இருக்கிறோம். Medical profession also, so hope when there is a hope and the happiness also. எனக்கு எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். One more thing I really wanted to add, because today we all are in Harmony Hall. நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு ஹார்மனி ஹால் கேன்ஸ்ல இருக்கிறோம். Stage I remember I was there where you are sitting at the chair. நம்ம உட்கார்ந்திருக்கு ஆடியன்ஸ் உட்கார்ந்திருக்கோம். Dati Janki ji, she delivered a talk, beautiful talk about the compassion. Compassion, திருப்தி நிலை.
one Dadi, Dadi used to ask question, please. Don't just sit and listen. Ask. டாக்டர் எப்பயுமே டாடி எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேட்பாங்களா, உங்களுக்கு என்ன Once வேணும் you என்ன ask வேணும். Dadi, டாடிட்டு ஒரு ஆத்மா கேட்டாங்களா, Dadi, compassion, Pratap, compassion is very close to good wishes, right? It's a one family. கம்பேஷன் ஒரு நல்ல உணர்வு, ஒரு குடும்பம். Good wishes. How many years? எத்தனை வருஷம் கொடுக்குது டாடி அப்படின்னு கேட்குறாங்களா. எத்தனை வருஷமாக கொடுத்துட்டே இருக்குது நல்ல உணர்வுகளை ஒத்துங்க மேலே. Experience. So, Dadi said, டாடி சொன்னாங்களா, in London, she said, I had good wishes for one soul for 20 years. ஒரு ஆத்மாவுக்கு 20 வருஷமாக கொடுத்துட்டு 20 வருஷமாக நல்வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருந்தாங்களாம். அப்போ தான் அந்த ஆத்மா மாறிச்சான். Today I remember that. இன்னைக்கு நான் நினச்சி பார்க்குறேன், Medical authorities with us today. மெடிக்கல் லைனில் இருக்கிறதுனால, மருத்துவமனையில் இருக்கிறதுனால, how you manage your compassion being. நீங்கள் எப்படி உங்களை அந்த மாரி ஒரு நிலையில் கொடுத்து கொண்டே இருப்பீங்க. Patient. ஒரு நோயாளி As a patient, they get admit in the hospital. ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிடுறோம் ஒரு நோயாளியை. How you use your compassion value. நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய அந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து கொண்டிருப்பீர்கள். Caring about people, when you're caring about someone, நம்ம யாரையும் பார்த்தாலுமே, I would say, if you're looking after someone, you have to look after him in a holistic manner. ஒரு ஆத்மாவை எப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அந்த நேரத்தில் and sometimes the patient, நீங்கள் he is patient, but he is most impatient. So you பொறுமையாக இருப்பீர்கள். ஆனால் இன்னும் அதிகம் கவனம் செலுத்தி, patience is one quality. பொறுமையாக இருப்பது ஒரு குணம்தான், இருந்தாலும் We have to be patient with people. நம்ம மக்கள்கிடம் இருந்து I was in the நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச், ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல், and when we இதெல்லாம் ஒரு சவால் பாருங்கள். நம்மளுக்கு எத்தனை வருஷம் ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம நல்வாழ்த்துக்களோ நல்ல ஆசீர்வாதங்களோ கொடுத்து கொண்டு இருக்க முடியும். and when the bus ஆனால் டாடி ஒரு ஆத்மாவுக்கு 20 வருஷம் கொடுத்த பிறகு தான் அந்த ஆத்மானாலேயே மாற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. took him to the police station first முதல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஆத்மா எடுத்து போனாங்களா. with him, and by the time he was brought to the ER room, he was already gone. அவங்கள Young boy, maybe 18 years old, and his மருத்துவமனைக்கு கொண்டுட்டு வந்தாங்களா. shouted at me. They started was very aggressive. I just kept quiet, kept on listening to them. இவர் அந்த ஆத்மா கிட்ட சொன்னாங்களா, That this is what it happened, but they were not ready to listen. என்ன அந்த ஆத்மா சொல்றாரோ மற்றவர்கள் அதை செவி சாய்க்க விரும்பவில்லை, அவர்கள் நேரம் இல்லை என்று சொல்றாங்க. They were the one who had lost a young member of their family, ஏன்னா and they were not able to எந்த ஒரு நோயாளி எது சொன்னாலும் அதை நிதானமாக பொறுமையாக கேட்பதற்கு மருத்துவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். whether they were aggressive or anything. ஒருவர் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் First faces these kind of. ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டும். Baba said, yesterday Baba was saying about bhoot. If someone has bhoot, you stay away from. But sometimes you are in a situation you cannot stay away from bhoot. You have to face. சில நேரம் நம்ம ஆத்மா கூட ஒண்டியாக இருக்கிறோம், நம்ம யாரையும் பார்க்காம இருக்க முடியாது. ஏன்னா திரும்ப திரும்ப அந்த நபரை நம்ம பார்க்க நேரிடும். I didn't know what has happened, but then நம்ம தெரியாத போல இருக்க முடியாது. I just said, I'm sorry, probably you have been offended by something. ஸோ ஒருவர் சொல்வதை கதை நம்ம எதுவுமே காதில் வாங்கிக்காம இருந்தா Please come. அவர் என்ன சூழ்நிலையை எதிர்நோக்குறாரு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு ஆத்மா கேட்குறாரு, நான் இவ்வளோ நேரம் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்ட்டு. அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாரு,
மன்னிச்சிருங்க, நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்ததை நான் செவி சாய்க்கவில்லை என்று. talking to them அப்படியெல்லாம் நாம் இருக்கக்கூடாது. very peaceful. ரொம்ப நம்ம நிதானமாக இருந்து மற்றவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள், ஏன்னா இவர் மருத்துவராக இருக்கிறதுனால அந்த பேஷண்ட், அந்த நோயாளி என்ன சொல்கிறாருன்னு நம்ம கேட்கணும். Later on said, you went there, people were so aggressive they could have hurt you. அக்ரெசிவ், ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக நம்மக்கிட்ட ஒருத்தர் நடந்துட்டார்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதனால் மற்றவர்கள் சொல்வதை செவி சாய்க்க வேண்டுமா, கேட்க வேண்டும். அதற்கு கேட்கும் நபருக்கு பொறுமை இருக்க வேண்டும். You need to be compassionate. நீங்கள் நிதானமாக இருக்க வேண்டும். So much it has journey in so many lives that they ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு to be lightened. அந்த பொறுமை இல்லாத நபரும் பொறுமையாக இருக்கக்கூடும். Someone is caring about them. Today's world people feel so insecure. நீங்கள் உங்களை மற்றவர்கள் கவனத்துக்கு இழுத்து கொண்டுட்டு வர ஆசைப்படுறீங்க. ஆனால் Important that when Baba என்னை எல்லாரும் கவனிக்கணும்னு நினைக்கிற அதே நேரத்தில் we have நான் எப்படி அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வந்திருக்கின்றேன் என்று பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும். and everyone has come to its tamo pradhan stage. உலகத்தில் மக்கள் தமோ பிரதான நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள். Going to be hostile, we have to accept them. யார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Through that situation. So once you support them and you நான் understand, எந்த அளவுக்கு people do need to be understood that what they are passing through. என்ன அவங்க கடந்து வராங்க, என்ன சூழ்நிலையில் வராங்க, இதெல்லாம் நமக்கு புரியணும். We do feel you are passing through difficult time. சில நேரம் நம்ம சொல்கிறத மற்றவங்க கேட்குறேன்னா நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். Come through it. Some people define compassion as suffering with the person. சில நேரம் சில நபர்கள் நோயில் அவதிப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். The other person. But Baba has told us that we don't have to be suffering with the people. நீங்கள் மக்கள் கஷ்டப்படுவதை பார்க்க வேண்டும் என்று பாபா சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர்களின் சூழ்நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம அவங்களுக்கு சக்தி கொடுக்க வேண்டும். அதாவது பாபா சொன்னார்ல, பொறுமையின் சக்தி, நிதானத்தின் சக்தி, ஒத்துழைக்கும் சக்தி. நீங்கள் எப்படி மற்றவர்கள் நடந்து கொள்கின்றீர்கள் என்றுதான் முதலில் நாம் நம்மை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் நமக்கு எந்த ஒரு துணையும் இருக்காது. ஒரு நபரை பார்ப்பதற்கு 1/2 மணி நேரம் சென்று பார்த்த நிலையில் இருந்தார். மற்றவங்களாம் அந்த நபரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார்களாம். அமைதியாக இருப்பது, அதுவே நம்மளுடைய உயர்ந்த நிலை, உண்மையான நிலையம் கூட. எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள், எது எல்லாம் நீங்கள் நினைவு செய்து அதையெல்லாம் நிறைவேற்றுகின்றீர்களோ. It is a very beautiful combination of patience and kind. பொறுமை, அதே நேரத்தில் இரக்க குணமும் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு நமக்கு பொறுமை இருக்கின்றதோ, நம்மளுடைய குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் கேம்பஸில் 8:30 மணிக்கு மேலே patience makes like a miracle. Shivani Ben, she visited us in the hospital. ஒரு முறை சிவானி பெண் வந்தாங்களா? Like we were in our campus and we were not aware of that because we were having the conversation and நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். All of a sudden Balu reach bear. It just front of us, like the distance not even a ஒரு ஆத்மா few meters only.
And I shouted, yes. இவங்க That வந்து was my பயந்துட்டாங்கன்னா இவங்க partner. சத்தம் போட்டுட்டாங்க. But he said, Shant, silence. அவர் சொன்னாரா அமைதியாக இருங்க, I உட்காருங்க. still remember the patience. அவங்க ஒரு நோயாளி. The Balu, you know what happened? The reach made U-turn and he left. நீங்க எப்படி நடந்துக்கணுமோ அதற்கு எதிர்மாறாக அந்த நோயாளி நடந்து கொண்டார். அதாவது நான் சத்தம் போட்டுட்டேன், Your original nature, your original இயற்கையான அந்த சுபாவம் வெளிப்படுது பாருங்க. thing. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, I think Pratap, but this healing process when the இந்த person ஹீலிங் has பவர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி compassion, எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் பாபா இன்னைக்கு சொன்னார்ல, நம்ம நிதானமாக do you think இருக்கணும். that helps in any type of health related problem? இந்த It can உடல் heal ஆரோக்கியத்தை itself, பற்றி எதை பற்றியாவது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? quality of நான் எப்படி இருக்கணும், ஆத்மாவுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கணும்? I feel, I'm talking of Brahman family, not patients. In Brahman family, பிராமண when we குடும்பத்தில் are able to share some real life experience with someone, என்னோட வாழ்க்கையிலே என்ன நடந்தது அப்படின்னு நம்ம யார்கிட்டயாவது கலந்து பேசும் பொழுது how we were able to cope up with that challenge. So மற்றவர்கள் நம்மளுடைய சூழ்நிலையை பார்த்து in the night class, either someone who was coming for the first time would share his experience. நம்ம சில நேரம் யார் புதிதாக வந்தார்கள் அந்த ஆத்மா வந்து அனுபவம் பகிர்ந்து கொள்ள செய்வோம். So sharing, even a அந்த மாதிரி நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது really guides them because we learn நிறைய அனுபவங்களை அந்த புது ஆத்மாக்கள் கலந்து கொள்வார்கள், கலந்து பேசுவாங்க. that situation. I remember, people, the people who come for the first time to Baba, they gain so much from the stories of Yagya. ஆரம்பத்தில் வந்த ஆத்மாக்கள் நிறைய யக்ய கதைகளை கேட்டு மாறினது உண்டு. Sharing your experience, உங்களுடைய அனுபவங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது how did you overcome your difficulties, that definitely helps people and that gives them the enthusiasm to overcome the நம்ம difficulties வந்து without very much effort, because Baba wants எப்பொழுதுமே us அமைதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கும் பொழுது to be perfect and complete. பாபா என்ன சொல்றாரு, We would have difficulties. நீங்கள் முழுமை நிலை அடைந்த ஆத்மாவாக ஆக வேண்டும் என்று. Could be long term. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாளைக்குள்ள பயிற்சியாக இருக்கணும். What they call the shoelace factor, repetitive hassles, a shoelace snap with no time left. So it's like we have to நம்ம வந்து change our attitude. என்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Once it is we become compassionate by our attitude. நான் என்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையின்படி வழிநடத்த சென்றால் Because we don't have to make an effort to be kind. We don't have to make an effort to be good. We are good. நம்ம வந்து நான் நல்லவர் அப்படின்ட்டு படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பழக்கப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம இயற்கையிலே பிராமண குழந்தைகள், கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், இயற்கையிலே நமக்கு அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். Become kind and caring. நம்ம Wherever we may be, whichever crowd we may be, we நம்ம வந்து மற்றவங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். நம்மளுடைய குணமே இயற்கையாலே நம்ம குணம் வந்து கருணை நிறைந்தது. Aura, like we create the aura, positive. நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு என்னை சுற்றி ஒளி வட்டம் பெரிதாகி கொண்டே போகும். As our Brahman family also associate with their work profile or they are in the family. நான் எந்த அளவுக்கு இந்த பிராமண வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் என்னை நான் வளர்த்துக் கொள்கின்றேனோ, Being with the எப்படி souls, வெளியில உள்ளவங்க கிட்ட நான் பேர் போட முடியும், have this compassionate இது எப்படி எனக்கு ஒரு deal with the upcoming ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்பட்ட நிலையாக இருக்கும். மற்றவர்களை என்னோடு நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது the compassionate values you have deal in the COVID patient or COVID situation. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எப்படி நான் அதில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியும்.
See, as I said, we have to be true to our nature. என்னுடைய சுபாவம் இயற்கையிலே தெய்வீக குணம். ஏன்னா நம்ம பிராமண ஆத்மாக்கள், Transparent. We are நம்ம எப்பயுமே வந்து வெளிச்ச வீடாக இருக்க வேண்டும். உள்ளொன்றும் வெளியொன்றுமாக இருக்கக்கூடாது. they thought that something might happen to அப்பொழுது them. Everyone was scared. But once you are in நம்ம after ஒளி வீடாக இருக்கும் பொழுது, அல்லது நம்ம எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் பொழுது, some of my colleagues கண்டிப்பாக வெளியுலக மக்கள் நம்மிடம் ஒரு மாற்றத்தை காண்பாங்க. அதற்கு மாறாக நாம் இருந்தோமா, அவங்க நம்மளை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க. dentists and ENT specialists, they actually have to see through the mouth where the person அதே போல எப்படி ஒரு மருத்துவர் வந்து கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய் இதெல்லாம் பார்ப்பவர்கள் உள்ளுக்கு ஒரு கருவியை கொண்டு தான் அவர்கள் பார்க்க முடியும். அதே போல people get fatigued by being kind. நம்மளை பார்த்தவன மற்றவர்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. உள்ளுக்கு ஏதாச்சும் போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து Supreme Shiva, பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு கொண்டவர்கள். my guide. அவரு நம்மளை வழிநடத்திட்டு இருக்கிறாரு. Always tell Shiva, சிவபாபாவுடைய this is a situation which I need your பாதுகாப்பு கொடையின் கீழ் நான் இருப்பதினால் cannot handle it alone. என்னால் இந்த சூழ்நிலையை Saying this word, I think we are able to invoke சமாளிக்க முடியவில்லை என்று பாபாவிடம் ஒப்படைத்து விட்டால் பாபா அதை பார்த்து கொள்வார். நான் எந்த சிரமத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. seen like அதான் பிரதர் மோதியே சொன்னாரு, நம்ம எப்பயுமே ஒரே மாதிரியாக எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். next day. Sometimes I would be awake the whole night, but in the morning someone would come to your rescue. Things would happen. So it's like டாக்டர் சொல்றாரு, சில நேரம் இரவுல கூட அவர் விழித்தே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஆனால் காலையில் யாராவது வந்து அவரை சந்தித்து எதையாவது கேட்டாலும் அவரால் விழிப்பு நிலையில் அவர்களுக்கு பதிலளிக்க முடியும். ஏன்னா பாபாவுடைய கவசத்திலே அவர் இருக்கிறாரு. probably, I don't know, when you are in trouble, people feel யார் எந்த ஒரு சூழ்நிலை கடந்து வந்தாலும் people become kind naturally. They become over kind, I would say. நம்மளை விட வெளியில உள்ளவங்க ரொம்ப ரொம்ப இரக்க குணம் படைத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். Quality. இதெல்லாம் வந்து அவரவர் அந்தந்த ஆத்மாவுடைய இயற்கையான சுபாவமாகும். And support. Only thing is you need to be genuine. நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து நேர்மையாக இருக்க வேண்டும், ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும், உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அதே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு. அதனால நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும். You said the people, they support the centers as well, and definitely in the COVID period, so much help. கோவிட் டைமில் வந்து நிறைய பொறுப்பாளர்களும் சரி, நிறைய இடங்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. Kind and compassionate. நான் எப்பயுமே எல்லாமே அடைந்த நிலையில் இருந்தனா, ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தனாக்கா, If they take our advantage, disadvantage, then டாக்டர்கிட்ட கேட்குறாங்க, யாராவது என்னை பாவிக்கிறாங்களா? அதாவது அவங்க People are suffering. You have. நம்மளை பாவிச்சுக்கிறாங்க. அதாவது இந்த கோவிட் டைமில் வந்து I don't think they can take. Yes, when it comes to அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாரு, அப்படி எதுவும் அவர்கள் நம்ம இடமிருந்து எதையும் feel நம்மளை பாவிச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. that happens in maybe. சில நேரில் அப்படி ஏற்பட்டாலும் நம்ம தான் கவனமாக இருக்கணும். But we need to maintain our dignity. நாம் நம்முடைய இந்த ஆன்மீக பாதையில் எப்பொழுதுமே சரியாக இருக்க வேண்டும். Aware that எனக்கு தெரியணும், நான் வந்து to accept that there would be எந்த பெரிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால நான் வந்து பாபா இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி தீய சகவாசத்தில் இருந்து that they are misused, மிக தொலைவில் இருக்க வேண்டும். making good. தவறான முறையில் யாரும் என்னை பாவிக்கிற அளவுக்கு Baba is நம்ம வந்து இடம் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து பாபாவுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறோம். use it. பாபா எப்படி நம்மை பாவிக்கின்றாரோ
Baba doesn't draw his பாபா wisdom from us. நம்ம கிட்டேருந்து எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஆனால் குழந்தைகளாகிய நமக்கு பாபாவிடமிருந்து நிறைய பாதுகாப்பு கிடைத்து கொண்டு இருக்கின்றது. Who's truly kind. யார் உண்மையிலே இரக்க குணமுள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்களோ கண்டிப்பாக நம்ம பாபா கிட்டேருந்து எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். வேறு என்ன நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டியது இருக்குது பாபா கிட்டேருந்தோ அல்லது மற்றவங்க கிட்டேருந்து? எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஒருத்தர் எல்லாமே அடைந்த நிலையில் இருக்கிறாரு. அவங்க பிராமண குடும்பத்திலையும் சரி அமிர்த வேலையிலையும் சரி எல்லாமே சரியாக செய்கிறாங்க. ஆனால் அல்லது அந்த ஆத்மாவை பார்த்து அவங்க நல்லா எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்கன்ட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். அவங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையை அவங்க சொந்த வாழ்க்கையை நடந்த சில சம்பவங்கள் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாரு, அது அவங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் பிரச்சனையோ அல்லது சம்பவமாக இருக்கலாம். நான் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. நான் நம்மளுடைய அவரவருடைய வாழ்க்கையை அவரவர் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதே திரும்ப சொல்கிறாரு. நம்ம என்ன அந்த ஆத்மாவுக்கு உதவி செய்யலாம். ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் என்ன நினைக்கணும், இது என்னுடைய கடமை நினைக்கணும் சொல்கிறாங்க. அப்போ பிரதனை சொல்கிறாரு, நம்ம கருணை தான் காட்ட முடியும். நீங்கள் என்கிட்ட கருணையாக இருக்கிறீங்க, நானும் அப்படித்தான் உங்ககிட்ட இருப்பேன். ஆனால் சொல்கிறாங்க, அந்த ஆத்மா ரொம்ப நல்லவராக இருக்கிறாரு, இனிமையானவராக இருக்கிறாரு. நான் ஒரு ஆத்மா சொல்கிறேன், அந்த ஆத்மா கோபமே பட மாட்டாங்கன்ட்டு. நம்ம எப்பயுமே இனிமையானவர்களாக இருக்க முடியாது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிரதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம அதெல்லாம் எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது, அவங்க எப்போதுமே இனிமையாக இருக்கணும். என்ன சொல்கிறாரு, நம்மளுடைய தொடர்பு எப்போதுமே சிவாபாவிடம் தான் இருக்கணும். மனிதர்கள் எப்போதுமே இப்படி இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. ஆனால் என்னுடைய தொடர்பு எப்பொழுதுமே இறைவனுடன் மட்டும்தான் இருக்கணும். நாம் மற்றவர்களுக்கு ஞானம் கொடுக்கின்றோம். பாபா தான் இப்படி இருக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு நான் முதல்ல உணரணும். பாபாவுடைய ஞானத்தை நான் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். நான் இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியாகி விட்டேனா என்று என்னைத்தான் நான் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். நான் ஒரு கருவி.
as Baba says that we need to increase our competence. We are our skill set. நம்ம எப்பொழுதுமே பரமாத்மாவுடைய Master knowledgeful. அனைத்து குணங்களும் சக்திகளையும் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்ம எங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஞானத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறோம், யோகத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறோம். சரியான நேரத்தில் சரியான வழிமுறைகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். So the one beautiful question, like in older days, like அப்பொழுதுள்ள காலகட்டத்தில் how she was handling the yagya, டிடியை நம்ம முன்னுக்கு படம் மாட்டியிருக்கு பாருங்க, மன்மோகினி. decades, as the decades change, the challenges also change. அப்போ உள்ள சூழ்நிலையோக்கும் Baba's knowledge, Baba's blessings, பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம், பாபாவுடைய ஞானம் just flowing. அப்படியே இருந்து கொண்டே இருந்துச்சு. It's not, but actually, because today's topic is practical compassion. இப்போ உள்ள இன்னைக்குள்ள தலைப்பு The lawful இயற்கையான, அதாவது இயற்கையாக நம்ம எல்லாமே பெற்று இருக்கிறோம், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். என்ன வித்தியாசம் அப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கும் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கும்? நம்ம எப்பயுமே அன்பாகவும் சட்டப்படியும் இருக்க வேண்டும். என்ன நம்ம செய்தாலும் மக்கள் பார்த்த வண்ணமே இருக்கிறாங்க. அதனால மன்மோகினி டிடி அவர் பார்த்துருக்காரு. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையானவர்கள், எல்லா சிரமத்தையும் பின்பற்றக்கூடியவர்கள். 1917 வந்தாரா. She said, you have put a blot on your head, you have come so late. நீ ரொம்ப லேட்டா வந்துட்ட. That could have depressed me, or that அதுவே என்ன ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு கொண்டு வந்துருச்சான். I took it in the right way and I felt now I need to come at least twice a year. இவர் சொன்னாரா, நான் லேட்டாக வந்துட்டேன்ல, அப்போ வருஷத்துக்கு 2 முறை நான் என்னை சக்தி மிக்க ஆத்மா மாற்றிக்கிறேன்னு சொன்னாராம். Which is, I would say, rather than your words, your life would speak. நீங்கள் பேசுகிற விதம் Every one of us feels ரொம்ப வேகமாக, அதாவது துரித வேகத்தில் முயற்சி செய்வாங்க. நீங்கள் பேசுகிற விதம், ஏன்னா அவ்வளோ தூய்மை சக்தி அடைந்திருக்கு அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தையில். அதனால எல்லாருமே ரொம்ப சட்டுன்னு முயற்சி பண்ணி கர்மத்தின் நிலையை அடையணும்னு நினைப்பாங்களாம். எங்கே நீங்கள் அவங்களுடைய அலுவலகத்துலேயும் சரி, அவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ எல்லாமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆத்மா தான் மன்மோகினி. அவங்க அவங்க என்ன நடந்தாலும் பார்ப்பாங்களா. நம்மளுடைய யக்யாவில் எல்லாமே தெளிவாக, அதாவது டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது. எதுவுமே அவங்க சொல்கிறாங்க, நீங்கள் டிடி கூட இருந்திருக்கீங்க, அனுபவம் பெற்றிருக்கீங்க, எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கும் அது பொருந்தும். நிறைய ஃபோன் கால் வரும். வெளியில் என்ன நடக்குதோ. So Pratap bhai, you receive so many calls. நீங்கள் ரொம்ப ஃபோன் கால் அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க, Different levels. வேறு வேறு விதத்தில். For the spiritual reason, ஆன்மீக ரீதியாக இருக்கலாம், மருத்துவ ரீதியாக இருக்கலாம். maintain நீங்கள் எப்படி அதெல்லாம் கையாளுறீங்க? aura, because உங்களுடைய இந்த
ஆன்மீக ஒளிசக்தி எப்படி நீங்கள் அதை பாதுகாத்து கொள்றீங்க? I don't know who was there before me. எனக்கு These faces தெரியாது. are there. See, it's your choice. When you're busy, you can keep the phone on your silent mode. அவங்க பிரதர் சொல்கிறாரு, உங்களை பொறுத்தது. நீங்கள் ஃபோனை அடைச்சி வச்சுருக்கீங்களா, சைலன்ஸ் அமைதியான ரிங் டோன் வச்சுருக்கீங்களா, ஃபோனை பதில் பண்ணுறீங்களா, பதில் பண்ணலையா, எல்லாமே உங்களை பொறுத்தது. But I make it a practice that when I get up and I call the people, when I'm having meditation, my phone would be on silent mode. இவர் எப்போதுமே எழுந்தவுடனே சில பேருக்கு பதில் பண்ணுவாராம். அதன் பிறகு டெலிஃபோனை அடைச்சி வச்சிருவாராம். ஏன்னா தியான நேரத்தில் தியானம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறாரு, அவங்கவுங்க வேலையை பொறுத்து, அவங்கவுங்க அனுபவத்தை பொறுத்து அவங்கவுங்க தான் தயார் பண்ணிக்கணும். என்னுடைய ஸ்திதியை, என்னுடைய பாதுகாப்பை, என்னுடைய சக்தியை நான் வளர்த்து கொள்வதற்கு நீங்கள் ஏதாவது உடைப்பயிற்சி செய்கிறீங்களா, ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கிறீங்களா, உங்கள் உடம்பை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு. காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டுன்னு பாபாவுடைய நினைவு மூலமாக என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு நான் சக்தி சேர்த்து கொள்கின்றேன். என்னை நான் முதலில் வளர்த்துக் கொள்கின்றேன். ஸ்திதியை நான் உயர்த்தி கொள்கின்றேன். நல்ல தூக்கம் எனக்கு வேண்டும். நான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகக்கூடாது. நீங்கள் சக்தி மிக்க ஆத்மாவாக இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் திருப்தியான நிலையில் இருந்தீங்கன்னா, திருப்தி நிலை கூட அது ஒரு சாதாரண நிலைதான். அதற்கு அப்பால் சென்று நீங்கள் உங்கள் ஸ்திதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய முயற்சிக்கு ஏற்ப நான் தான் என்னை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். தனிப்பட்ட ஆத்மா அவருடைய ஆத்மாவின் ஸ்திதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வழிமுறைகளை நான் கடைபிடிக்க வேண்டும்? 10,000 or little bit less or more? நான் கொஞ்சம் தான் கடைபிடிக்கணுமா இல்லை நிறைய கடைபிடிக்கணுமா? அவங்க ஒரு ரகசியம் சொல்ல போகிறாங்களா? 15 முறை. டேடி டாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் மாடல், உண்மையிலே அப்படி இருந்தாங்க. நமக்கு முன்னால் நம்மளுக்கு ஒரு ரோல் மாடல், ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கின்றார் டாக்டர் பிரதாப் அவர்கள். He will not sleep in the afternoon not more than 30 or 40 minutes. 30-40 நிமிடங்களுக்கு மேல் மதியம் தூங்க மாட்டாராம். Because very closely what we are watching, how can the person எப்படி இந்த ஆத்மா எப்பயுமே ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலையிலே இருக்கிறாரு. Again one soul, ஒரு ஆத்மா she just came and her way of talking was entirely different as a spiritual person, like in a loud voice, yeah, சத்தம் போட்டு பேசுறாங்களா? and nothing happened. She did what she wanted to do. அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுச்சோ செஞ்சாங்களா? To him he was so quiet. ஆனா பிரதர், how can the person can quiet? எப்படி இந்த ஆத்மா அமைதியா இருக்க முடியுது அப்படின்ட்டு. What I can do. And you know, after 5 or 6 5 நிமிஷம் பிறகு came to him, இந்த ஆத்மா she said, I'm really sorry. நான் உண்மையிலே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Okay. But that's the one way like to maintain, because this is practical, yeah. இது உண்மையிலே நடந்த சம்பவம். ஒரு ஆத்மா அந்த அளவுக்கு சத்தம் போட்டு டாக்டர் கிட்ட பேசினாங்களா? ஆனால் டாக்டர் ரொம்ப நிதானமாக இருந்தாரு. அந்த சம்பவம் அந்த சத்தம் போட்ட ஆத்மாவை நிதானப்படுத்திச்சான், நிதானமாக இருக்க செய்திருச்சான். அதன் பிறகு அந்த ஆத்மா டாக்டர் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்களாம். For me, one thing which has been very important for me in my Brahman life is Murli. நம்மளுடைய பிராமண வாழ்க்கையே முரளி தான். Whenever you feel you are being
எப்போல்லாம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்குதோ முரளியை கடைங்க. You just pick up the murli, that முரளி morning's எடுத்து murli, and you feel after you have gone through one page, you feel ஒரு நாளைக்கு சும்மா ஒரு பக்கம் எடுத்து படித்தாலே உங்களுக்கு நிறைஞ்சிரும், ஆத்மா நிறைஞ்சிரும். sustains us, which nourishes us, which முரளி guides us. நம்மளை வளர்த்து விடுது. முரளி நமக்கு ஒரு சாப்பாடு. முரளி ஒரு வைட்டமின் மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய சக்திகளை கொடுக்கின்றது. Murli is our reference. அதுதான் நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு வினாக்களுக்கு விடையாக இருக்கின்றது. Back to the days murli. இப்படித்தான் நான் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை நான் வளர்த்துக் கொள்கின்றேன். Said the Murli is the best. Yes, 100-200%. But after the COVID, people they just sit in their own wherever கோவிட் they டைமில் are, and they don't want to go at the center. சென்டருக்கு போக முடியல. அப்போ அவங்கவுங்க இருக்கையில் அவங்கவுங்க இருக்கிற இடத்துல தான் முரளி படிக்க முடியும். Be like that enthusiasm. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எப்படி நான் என்னை Is one thing, but சதா சந்தோஷமாக வைத்திருக்க முடியும். notes, that is நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கணும், நீங்கள் எழுதுகிற பழக்கம் இருக்கணும். the murli one night before, and I ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்பு முரளி படிக்கணும், morning meditation. ஆஃப்டர்நூனில் படிக்கணும், It's like I'm தியானம் பண்ணணும். listening to murli can be your choice. முரளி கேட்பதும் படிப்பதும் எழுதுவதும் நம்முடைய பழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும். இதுவே Choice you can வேற வழி இல்லை நமக்கு. your YouTube and other thing. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துகின்றது. Do you think that okay, fine, you said it's the distance but when நீங்க the சொல்றீங்க time is there, like some people while getting ready they listen Murli. சில பேர் எழுந்துட்டோன்னே முரளி கேட்பாங்க. How much attention you pay to நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்கள் மீது கவனம் செலுத்துகின்றீர்களோ many things would come to your mind. உங்களுடைய புத்திக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும். Finished mission, you'll come. But this is the time to connect with Baba. ஆனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாபா சொல்வதை செவிமடுக்கின்றீர்களோ, எந்த அளவுக்கு நான் கவனம் செலுத்துகின்றேன். Listening to the murli, முரளி கேட்கும் பொழுதோ அல்லது படிக்கும் பொழுதோ, listen to the murli and you are cooking something or something. நீங்கள் முரளி கேட்கும் பொழுது சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா Divided attention. அது எப்படி சரியாகப்படும்? அது சரியான முறை அல்லவா? We like is our nourishment. The more முரளி என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு ஒரு சத்தான உணவாக இருக்கின்றது. It is little bit funny question. Yesterday one sister நேற்று ஒரு சிஸ்டர் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, Sujata, we are in 2024 now. இப்போ நம்ம 2024 இருக்கிறோம், Stage of Sangam, right? சங்கமத்தில் கடைசி காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். She said, what to do now? இப்போ நான் என்ன செய்யறது? நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்? We should be the last breath of like our நம்ம கடைசி மூச்சில் இருக்கிறோம். happy and the Baba's children. see, like Mama, when Mama says, we have listened to Mama's Purushat. Mama said, அம்மாவுடைய every moment is the last. என்ன சொன்னாங்க? சிஸ்டர் ஒன்று கேள்வி கேட்டு முடிக்கல. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, அம்மா என்ன சொன்னாங்க? ஒவ்வொரு வினாடியுமே நமக்கு இறுதி நேரம்தான். Go for a walk, do whatever you are. நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்களோ, நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ, உடற்பயிற்சி நினைக்கிறீங்களா, ஆனால் நீங்கள் முயற்சி செய்த வண்ணமே இருக்க வேண்டும். Nice. We should just கைத்தட்டுங்க. நம்ம நினைக்க வேண்டாம், யோசிக்க வேண்டாம். கடைசி காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம், கடைசி மூச்சில் இருக்கிறோம், கடைசி வருஷத்தில் இருக்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கக்கூடாது. We are not dry people. நம்ம காஞ்சி போன ஆத்மா கிடையாது. Like when you are in a university or school, you have to have a kind of a. நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்தாலும் சரி, பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தாலும் சரி. We are. It is the Supreme Father. ஆனால் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்? So we can sometimes. ஆன்மீக பள்ளிக்கூடம், ஆன்மீக ஆசிரியர் பரமாத்மாவுடன் இணைந்திருக்கின்றோம். she said you have the big hospital is going upcoming, right? Like the பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்ட போறீங்க. world is going to be finished. Then இந்த உலகம் முடிய போகுது. I don't think much about it. It will நான் அதை பற்றி ரொம்ப நினைக்கலன்னு சொல்கிறாரு. nice.
நம்ம விரிவாக்கம் வேணும், தேவைப்படுது, அது நம்ம கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். Do you want to ask any question? ஏதாவது யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Yeah, anybody has any questions? If you have a mic. I think they have satisfied them and they are full of emotions. யாருக்காவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். I would say all the ancestor souls back there are really blessing you for sharing such a practical wisdom on ஒரு சகோதரி கேள்வி கேட்க போறாங்க. So thank you very much and thank you. Okay, somebody's there? Okay. Thank you. Om Shanti, it is really wonderful topic about being compassion. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எல்லாமே நல்லதா இருக்கு, values and பிரயோஜனமாக இருக்குது, பயனுள்ளதாக இருக்குது. But in reality, ஆனால் அது நடைமுறையில் வரும் பொழுது it's not possible. All of அது இதெல்லாம் நடக்குமா? மக்கள் teaching us to be unlimited. பாபா நம்மளுக்கு எல்லையற்ற நிலைக்கு போக சொல்றாரு, படிச்சு கொடுக்குறாரு. ஆனா பிராமண குடும்பத்துல பிராமண குடும்பத்துல இது நடக்கல. பிரச்சனைகள் வருது, நம்மளை பாவச்சுக்கிறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பின்னால. சில நேரம் நிறைய விஷயங்கள் புரிந்துணர்வு குறைவாக இருக்குது. இவங்க அனுபவத்தை சொல்றாங்க. எப்படி சில ஆத்மாக்கள் என்னிடம் சரியாக இருக்கிறாங்க, நல்லா நடந்துக்கிறாங்க, ஆனா சில நேரம் அந்த நல்லா பழகுன ஆத்மாவே என்னை எதிர்க்கிறாங்க, என்கிட்ட சரியா பேசுறது இல்ல. என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு நான் கேட்க தோணுது. உண்மையாகவே எந்த ஆத்மா என்னை நல்லா புரிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த ஆத்மா சொல்றாங்க, வேற ஒரு ஆத்மா சொன்னாங்களா, நீ அந்த ஆத்மா கிட்ட போய் பேசாத. என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, டாக்டரும் சுதா சிஸ்டரும் பேசின கலந்துரையாடல் நல்லா இருக்குது, ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது. என்னுடைய நான் நிறைய பார்த்துருக்குறேன், உள்ளொன்று வைத்து வெளியில் ஒன்று பேசுகிறாங்க, ஆனால் எனக்கு அது துன்பத்தை கொடுக்குது. அதெல்லாம் இப்படிலாம் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய இயற்கையான சுபாவத்தையோ ஒரே நிலையிலோ என்னால் இருக்க முடியல. என்ன என்கிட்ட இருக்குதோ நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எனக்கு துன்பமாக இருந்தாலும் நான் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், யார் எப்படி இருந்தாலும் நான் கருணை நிறைந்தவர்களாகத்தான் இருக்கணும். நம்ம மக்களிடமிருந்தோ மனிதர்களிடமிருந்தோ எந்த ஒரு எதிர்பார்க்க கூடாது. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். எல்லாருமே நான் விரும்புகிற மாதிரி நடந்துக்கணும்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. நான் ஒரு ஆத்மா பிரதர்கிட்ட எதுமோ கேட்டாங்களாம். சகோதரர் ரொம்ப நிதானமாகவும் ரொம்ப அன்பாகவும் ரொம்ப பணிவாகவும் அந்த ஆத்மாவுக்கு பதில் அளித்தாராம். அதற்கு பதிலாக நான் கோபப்பட்டு அந்த ஆத்மாவை ஏசனோ அல்லது கண்டிச்சுனா அந்த ஆத்மா புண்படும் அல்லவா. அதனால என்னுடைய இயற்கையான குணமே கருணை, அன்பு, தெய்வீக குணம். ஸோ என்னோட பொறுப்பு என்ன, எல்லாத்தையும் சந்தோஷமாக வச்சிருக்கிறது. சுச்சுவேஷன் எப்படி வேணாலும் மாறலாம், சூழ்நிலை எப்படி வேணாலும் மாறலாம், ஆனால்
நான் எப்பொழுதுமே ஆடாத அசையாத நிலையில் இருக்கணும். challenges we are able to நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் வரத்தான் செய்யும். we feel so happy that I could சேலஞ்ச் நான் obstacle smilingly. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் எனக்கு எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கணும். Self also. நான் என்னை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Guilt within, if we fail, யாரையும் நம்ம பகைச்சிக்க வேண்டாம். time will succeed. 3வது முறை 3வது முறை 4வது முறை பல பிரச்சனை வந்து கொண்டே தான் இருக்கும். எனக்கு சகோதரி பேசுறது கேட்கல. See, it's like when you are moving on the road, you have to be careful. You have to keep. நீங்க ஒரு செவ்வறு ஓரமா நடந்து போயிட்டு இருக்கிறீங்க. நீங்க கவனமா தானே போகணும். நீங்க போயிடலன்னா அந்த செவத்துல போய் முட்டிக்குவீங்க தானே. Keep myself safe. ஸோ ஒரு ஆத்மா எப்படி இருந்தாங்களோ நீங்க அந்த ஆத்மாட்ட கவனமா தானே இருக்கணும். Withdrawing from the situation is also. அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நம்ம தவிர்க்க பார்க்கணும். Well, we see, only thing is we need to understand. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Safety is one thing. Safety is one thing. பாதுகாப்பு ஒன்று. Having a kind of aura around us, a kind நம்ம of சுத்திரும் around us, and that தெய்வீக ஓரா இருக்குது, தெய்வீக சக்தி இருக்குது. accept that each one has a role to play. அவங்க ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் அது இருக்குது. நான் தான் என்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். சரி. Thank you, Pratap bhai. The magic word I've learned living in the West is boundaries. இவங்க என்ன கத்துக்கிட்டானாக்கா? I feel it links into Murli when Baba says, "Do not take sorrow." So my question was, how do you set some healthy boundaries so that you do not? பிரதர் பேசுன்னு சொன்னாங்களா? Family or relationship. குடும்பம், உறவு முறை எதுவாக இருந்தாலும். Well, when we know, suppose someone is I would say someone is supposed to give comfort to someone. We are the comfort. இப்போ நான் யார்கிட்டயாவது சொகுசுகளை எடுத்துக்கிறேன். Care to others like a mother. Mother never takes sorrow. தாய் குழந்தைகிட்ட இருந்து துன்பத்தை அனுபவம் செய்ய மாட்டாங்க. Take care of the children. அவங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் குழந்தைகளை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. To nourish them. அதே போல Sometimes the children may be குழந்தைகள் obsessed with something, ரொம்ப playing and looking at the video games. நிறைய பிரச்சனைகளை அம்மாவுக்கு கொடுத்தா கூட அம்மா அதெல்லாம் சகிச்சுக்கிறாங்க. Sit with them. So it's like அவங்க கிட்ட உட்காந்து பிள்ளைங்கிட்ட விளையாடுவாங்க, பேசுவாங்க. recognize our roles. நானும் என்னுடைய ரோல் என்ன? How can we give darkness? நான் எப்படி இருட்டில் இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியும்? நான் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அஸ்திவாரமாக இருக்கிறேன். நம்ம உறுதியா இருக்கணும். நான் சக்தி மிக்க நிலையில் இருந்தால் என்னுடைய சுற்று சூழ்நிலையும் சக்தி மிக்கதாக இருக்கும். நான் தியானம் பண்றதை தவிர நான் என்னை வழிநடத்த வேண்டும். அமுதலை தவற விடாதீங்க. அந்த அனுபவம், அமுத வேலை அனுபவம் நாள் முழுதும் என்னை பாதுகாக்குவான். நம்ம அமைதியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அமைதியாக இருப்பது ரொம்ப சுலபம் நினைக்காதீங்க. நம்ம ஒளி வீடு. பாபாவும் நம்ம மேல அன்பு வைத்திருக்கிறாரு. நம்ம ரொம்ப சுலபமான முறையில எல்லாமே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கிறோம். நிறைய நம்மளுக்கு கருத்து இருக்குது. வயதில் மூத்த சகோதரரிடமிருந்து நிறைய அறிவுரைகளை பெற்றோம். நன்றி சகோதரருக்கு. இன்னும் நிறைய கருத்துக்களை டாக்டர் கிட்ட இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆசைப்படுறோம். ரொம்ப நன்றி சகோதரர் ஆத்மாவுக்கு.
I think you are really carrying out Brahma Baba's legacy in a very practical way, Dr. Pratap. பிரம்பாபாவோட மேகசின்லாம் சகோதரர் எழுதுறாரு நினைக்கிறேன். For this very practical wisdom that you shared with us. பிரதர் உண்மையான நடைமுறை வாழ்க்கையை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார். நன்றி. ஓம் சாந்தி. I would like to do, is that okay, Rajesh bhai? 3 times Om chanting. ஓம் சாந்தி 3 முறை சொல்ல ஆசைப்படுறாரு. முன்னுக்கு மைக் பிடிச்சிருக்கிற ராஜேஷ் பாய். So 3 முறை சொல்லுங்க ஓம் சாந்தின்ட்டு. So with the angelic smile, தேவதை நிலை சிரிப்பு புன்னகை chanting for 3 times. 3 முறை சொல்லுங்க. Take a deep breath. நல்லா ஆழ்ந்த மூச்சு விட்டு விடுங்க. மூச்சை இழுத்து விடுங்க. ஓ And again. And again. And just have a thought of that. I'm a happiest soul. நான் ஒரு சந்தோஷமான ஆத்மா. Shukriya Baba. பாபாவுக்கு நன்றி. I love myself. நான் என்னை I love my Brahmin family. நான் என்னை நேசிக்கின்றேன். பிராமண குடும்பத்தை நேசிக்கின்றேன். பாபாவை நேசிக்கின்றேன். Love you, Baba. I love you, பாபா. நான் உங்களை நேசிக்கின்றேன். Om Shanti. ஓம் சாந்தி. So just 2 announcements that tomorrow Atam Bhai will lead meditation at Amritvela, and this evening 6 to 7:30 there will be meditation, and also 8:30 to 9:30 which is Avyakt Mass. இது அவ்வைத் மாதமாக இருக்கிறதுனால நாளைக்கு சகோதரர் வந்து அமிர்த வேலையில் கைட் பண்ணுவார். இன்றைக்கு 6லேருந்து 7:30 மணி வரைக்கும் நம்ம கூட இருப்பார். ஓம் சாந்தி.